Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua para guru, ibu bapa yang dihormati dan para pelajar yang cikgu kasihi sekalian. Selamat datang ke Pusat Tuisyen Akademi YouTuber, usaha-sama e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Bermula percuma, selamanya percuma. Untuk mendapatkan keberkatan kelas kita pada malam ini, bagi yang beragama Islam, marilah kita sama-sama mulakan kelas dengan membaca umul kitab Al-Fatihah, dan kepada yang bukan Islam, bertafakur sejenak. Al-Fatihah. Apa khabar para pelajar yang cikgu kasihi semua? Harap semua berada dalam keadaan baik dan bersedia untuk meneruskan kelas kita pada malam ini. Cikgu percaya pelajar-pelajar dah tidak sabar untuk mengikuti kelas Biologi PERCUMA khusus untuk STPM dan matrikulasi. Cikgu perkenalkan diri dahulu. Nama cikgu, Cikgu Nurnaini binti Harun atau lebih dikenali sebagai Cikgu Naini Syar dari Pusat Tingkatan 6 SMK Sultan Sulaiman Kuala Terengganu selaku moderator pada malam ini. Okay, pada malam ini kita bersiaran secara langsung dari channel Cikgu Fathiah, iaitu Cikgu FATHIAH66. Sesiapa yang belum subscribe beliau, sila tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan kepada Cikgu Fathiah. Untuk makluman pelajar semua, nama penuh beliau ialah Cikgu Fathiah binti Mansur. Okay, Cikgu Fathiah, Assalamualaikum, apa khabar? Dari Pusat Tingkatan 6 SMK Seri Sedang Selangor. Tajuk yang akan disampaikan oleh Cikgu Fathiah pada malam ini ialah Molecules of Life, Proteins, khusus bagi pelajar biologi STPM semester 1 dan matrikulasi semester 1. Pelajar dan para penonton yang lain dialukan untuk mempelajari topik berkenaan. Kelas ini berlangsung lebih kurang 1 jam. Bersama cikgu di studio pada malam ini ialah Cikgu Nur Faizah binti Ahmad atau Cikgu Faizah. Assalamualaikum Cikgu Faizah. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Iaitu Ketua Panitia Biologi PERCUMA dari Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan, selaku control host pada malam ini. Dan yang kedua adalah Cikgu Wahidah binti Zakaria. Apa khabar Cikgu Wahidah? Dari Kolej Matrikulasi Pahang sebagai pemerhati dan juga control host yang kedua. Jadi sebelum kita teruskan kelas kita, suka cikgu ingatkan semua pelajar dan penonton yang ingin menghantar komen agar menggunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Cikgu percaya semua yang hadir kelas pada malam ini merupakan pelajar-pelajar yang cemerlang. Jom kita tunjukkan disiplin yang terbaik. Sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Fathiah dan hanya menggunakan ruang chat untuk menjawab soalan atau jika ada soalan yang hendak diajukan. Jadi pada akhir siaran ini, link ECJ akan diberikan. Pastikan anda menggunakan email e-didik. Dan bagi yang belum mengetahui, ada mata ganjaran kredit kerana mengikuti kelas tuisyen AYU dan anda boleh menebusnya dengan hadiah istimewa. Anda cuma perlu mohon ID e-didik junior terlebih dahulu. Dan sebelum mengisi borang claim kredit, segala maklumat ini anda boleh layari portal www.academyyoutuber.com. Dan anda semua boleh mengisi borang claim kredit apabila diberi link di akhir kelas. Jom kita mulakan. Kod untuk claim kredit ada 4 digit. So saya akan berikan kod yang pertama. Harap boleh catatkan dalam kertas dan sebagainya sebab benda ini tidak akan diulang. So kod yang pertama adalah A3. Kod yang pertama adalah A3. So tanpa membuang masa lagi, cikgu serahkan kelas kita kepada Cikgu Fathiah. Silakan.
Okay, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much Cikgu Nurlaini as moderator for this evening. Also, we have in this konti Cikgu Faiza as our KP Biologi Melayu, and also Cikgu Wawa as what we call the control host for this evening. Okay, thank you very much for the audience out of there for the student and also teacher that join my class for this evening. Okay, before we start our class for this evening, okay, let I brief myself. My name is Fathiah binti Mansur. Now I'm teaching at PTE SMK Sri Sedang Selangor. Teaching experience about 30 years, 20 years for teaching for Form 6. So my channel is Cikgu FATHIAH66. So student let what we call visit my channel to get the new video for biology, STPM and Prayu. Okay, this is Cikgu Faizah binti Ahmad, Nur Faizah binti Ahmad. She is our KP. Hai Cikgu Faizah. Assalamualaikum. She is from College Matrikulasi Negeri Sembilan. Teaching experience about 26 years. And then 15 years at boarding school, Saint Moa and Mosaic. 11 years teaching at College Matrikulasi Negeri Sembilan. Her channel is Cikgu Faizah. Let's visit channel Cikgu Faizah to get the new video for Biology Pra-University. So also in the biology team, we have Cikgu Nurlaini binti Harun from Pusat Tuisyen AYU SMK Sultan Sulaiman, Kuala Terengganu. Teaching experience about 23 years. Teaching biology STPM and SPM for 23 years. For teaching biology STPM about 17 years. So Cikgu Naini channel is Cikgu Nurlaini HR. Please visit Cikgu Naini channel. Also we have our youngest team in biology. Very cute Cikgu Wahidah binti Zakaria. Hi Cikgu Wahidah from College Matrikulasi. Okay. Experience about 11 years. So she teaching biology in matriculation in College Matrikulasi Pahang. Her channel is Oh My Biology by Miss Wawa. Okay. Also for what we call the tuition pra-university, we have mathematics. Team for mathematics is led by Teacher Im. Also we have here Teacher Aileen and Teacher Zainaria. So they are what we call the tuition on Saturday at 5 p.m. For chemistry, Prayu is led by Cikgu Shanun. Their tuition on Sunday by 3:30 p.m. Besides Cikgu Shanun, in the chemistry Prayu, also here have Cikgu Vivi, Cikgu Tang, and also Cikgu Mawa and Cikgu Kong. Cikgu Kong. Alright, here is the team for Physics Prayu, led by Madam Rusmaya. Their class is on Sunday by 5 p.m. The member in the Physics team Prayu is Teacher Ayu, Teacher Su, Teacher Suhaya, Teacher Nun and Teacher Nun. Alright, here also we have the Principal Account team led by Madam Fizi. Their class is on Wednesday by 9:30 p.m. 9:30 p.m. Beside Madam Fizi, in the team are Cikgu Yati, Cikgu Lee and Cikgu Yi. Also, we have tuition, other subject for STPM.
which are pengajian am, lead by Cikgu Agila, MURID lead by Teacher Aisyah Sedalwi, pengajian perniagaan by Cikgu Rizal, perakawanan STPM, Cikgu Hao and Cikgu Yi. Okay, here is the website for Academy YouTuber. So student let visit this website www.academyyoutuber.com. So in this website you can get the recent video tuition for all subject. Also okay, so we start now. What is our topic for tuition for this evening? Our topic is protein. So in this topic, actually protein we have wide. Kira the syllabus is very kita kata in detail For in this evening, I just share for level of organization and classification of protein. So here you can see the milk, and also the food, sources that contain protein. Okay, before we start our lesson, let we check the syllabus for STPM semester 1. So this biology for STPM, this the chapter we call as biology molecule. So this is for semester 1. So in this learning outcome for our lesson today, first student should can differentiate the various level of organization of protein structure, primary, secondary, tertiary and quaternary, and relate the function of each structure to the organization of the protein. Second part in this our sharing for this evening, classification, classify protein according to their structure, composition, simple and conjugated, and function. So classification here is kita kata apa focus into three apa kita kata class structure, composition and function. Okay, let we check for the matriculation semester 1. Okay, describe primary, secondary, tertiary and quaternary level of protein and the type of bonds involved. Second, classify protein according to structure and composition. So in matriculation, the student no need to acquire the concept about the what we call function of protein. Classification of protein refer to the function. Alright, so here you can see many food here. This food is what you call sources of the protein. So what is the food you can see here? Like egg. Just now I show you milk. Meat. And then the nuts. Bean. Meat. Also chicken the student like my daughter lah. She very kata-kata apa like chicken fried chicken if cannot order chicken for 1 week she cannot stand must order especially for now during PKP kan so maybe the student quite what we call tension kan okay, let me start about the protein. What is a protein? Okay, protein comes from the Greek word proteos, meaning first or primary. So protein are organic macromolecules found in all living organism. Okay. So protein account for more than 50% of dry mass of most cell. The cell contain 50% of the cell contain 50% is of protein. Okay. Okay, protein contain the element. So what is the element of protein? Carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Some protein contain sulfur and phosphorus.
Okay, there are polymers formed from the condensation of amino acid joined by peptide linkage. Last week you learn about the carbohydrate. So in protein, also from the process of condensation, meaning when the protein is formed, so it will release molecule of water. But here, the bond or it is joined by the peptide bond. Okay, protein molecule may consist of one or more polypeptide chain. Alright. So protein, the monomer for protein we call as amino acid. So amino acid is organic molecule. Organic meaning it has carbon. So with both amino group and carboxyl group. So here at the right side is carboxyl group, amino acid, group of amino, and it has R group and hydrogen. So the center of this asymmetric carbon we call as alpha carbon. Alpha. So sorry, ni A kan. Alright. So the R group also called the side chain. So differs with each amino acid. So each amino acid it has different R group. So for this evening, we not discuss about the R group. Okay, R group also called the side chain differ with each amino acid. It has 20 amino acid. It has 20 amino acid found in the protein. Each identify the by the variable side of the R group. So student must remember. You cannot just what we call reading or watching. So you have take a pen and then you have to what we call draw lah the molecule. Contohnya macam ni. Cikgu tak boleh nak ni. You have to write. So when you write, you can remember. You cannot just watch and read. For this topic for biology molecule or for matriculation, we call it called as the biological of life. Cikgu Wawa. In matriculation. This untuk topik molecule of life. What? Molecule of life. Molecule of life. First kami belajar. Molecule of life. For STPM we call as biological molecule. Sama je lah sebenarnya kan. Alright. Biological molecule. Biological molecule in STPM. Molecule of life in STPM. Okay, this is the formation of dipeptide. Before from the polypeptide, samalah it is the same like the carbohydrate. From monomer. Monomer for protein we call as amino acid. From one amino acid, it will combine by the process of condensation. So if you can okay. Alright. So here two amino acid. When process condensation, it will release one molecule of water, OH from one amino acid at the left side and another hydrogen from the right side. So here we call as peptide bond. One molecule to amino nitrogen of the another molecule. Condensation reaction that bond the carboxyl carbon of one molecule. Carboxyl carbon here. This is carboxyl to the amino nitrogen. Two of the another molecule. Okay, a covalent bond to nitrogen bond linked to amino acid is peptide bond. So here we call as peptide bond. When one molecule of water already released. Okay, polypeptide. When two amino acid combine, we call as dipeptide is formed. So a longer chain of amino acid is polypeptide. So protein is formed by the combination of
more than 2 amino acid, like this what we call diagram, here is dipeptide, and then combine with another amino acid, release another one molecule of water here, so it will form the polypeptide lah. So what you can see here, each polypeptide has a free amino acid at one end and free carboxyl acid at the another end. So the amino acid at one end we call as N terminus lah. Yang ini C terminus. Tapi biasanya STPM tak perlu sangat, just you have to acquire the structure. Here it show the R group, for kita kata apa? For biasanya soalan ni kalau for STPM dia not kita kata apa Cikgu Naini, kita tak tekankan sangat lah, not emphasize for the R group lah kan. Biasanya kita just taruh R je kan. Ya. Cuma kita kena tahu group tu yang ada 4 tu lah, yang jenis apa-apa tu kan. Yang paling simple kan, kita ada apa? Kita ada glycine H kan. Yang paling simple tu kena tahulah. Biasanya kita tak dia tak akan bagi R group lah dalam formation kan Cikgu Naini kan, dalam STPM lah. Saya kalau matrik macam mana ya? Saya tak pasti matrik. Dia ada R group tak dibagi kalau formation ni? Gambar kan, gambar molekul. Biasanya tak ada dalam STPM kan ya. Yang penting budak pelajar can acquire lah ya. So now ada masa lagi 8 minit kan. Okay, we go to second, this is the, just now is introduction kan, first part. Second part, level of organization of protein structure. So level of organization from the, kita kata apa, simple, we call as primary. Primary protein structure sequence of a chain of amino acid. This is the amino acid, linear, sequence of linear amino acid. Secondary we have folding, either alpha helix or beta pleated sheet. Tertiary, ini secara cikgu just want to view lah, nanti I will explain in detail. Tertiary structure, 3-dimensional folding pattern of a protein due to the side chain interaction. Okay, quaternary, consisting of more than one amino acid chain. We Okay, Cikgu Fathiah. Cikgu Fathiah, okay. Cikgu Fathiah dah selesai. Kita rehat dulu lah Kak Gana. Okay, sebelum kita rehat ni, lupa cikgu nak beritahu kod yang kedua. Okay, kod yang kedua untuk claim kredit iaitu 1. Okay kelas, jadi kita take a break sekejap, dan kita akan sambung selepas ini. Okay. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit AYU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live AYU untuk mengumpul kredit AYU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Okey, jadi sementara kita tunggu Cikgu Fathiah masuk tu, kita boleh ulang kaji sekejap tentang apa itu yang dikatakan tadi, berkaitan dengan art group, side chain. Jadi untuk STPM, side chain penting for side chain atau disebut sebagai
art group. Okay, so dalam periksa nanti sama ada you all boleh gunakan perkataan side chain untuk tu ataupun art group. Okay, so yang penting kat situ adalah untuk STPM kena pasti macam Cikgu Fathiah sebut tadi, gambar rajah molekul yang diberi. Biasanya kadang diberi gambar rajah molekul asid amino tu, dan you all kena pasti adakah art group itu ada asid ke, basic ke, ataupun polar atau non-polar. Yang itu pentinglah untuk STPM. Cikgu Fathiah. Ya. Sorry, saya dah terkeluar ya. I already Jadi cikgu untuk pelajar sekalian, cikgu dah sebut 2 kod. Jadi cikgu bagi laluan dulu untuk Cikgu Fathiah. Sambung dan kemudian cikgu akan bagi kod yang ketiga. Jadi Cikgu Fathiah, boleh kita sambung kepada level structure of protein. Already kick ya. Primary structure. I already share. Primary structure of protein refer to the sequence of amino acid present in polypeptide chain. So sorry actually I want to make this diagram vertical when I make vertical, and then you can see here dia dah terbalik kan. Sorry, sebenarnya dia terbalik it is my mistake lah. Amino acid are covalently linked by the peptide bond. The primary structure of protein start from the amino terminal N and the carboxyl terminal C. Primary structure. Saya nak betulkan ke tak payah. Macam mana Cikgu Naini? Terbalik kan? Tak apa, nanti kita tengok yang kemudian ada lagi lepas ni. So example glucagon sebelah ni ada. Alright, here. What I mean here, alright. So this is primary structure, a sequence of amino acid. So it has free carboxyl group and at the C terminal, and also it has amino group at the N terminal. Now we go to secondary structure. What is the secondary structure? Secondary structure of protein is the localized. Maksudnya dia in that area repetitive coiling or folding for the polypeptide chain due to the hydrogen bond formed between the peptide linkage. So here there are two what we call structure. Either alpha helix coiling, repetitively coiling, or folding. The folding structure we call as beta pleated sheet. So the what we call the characteristic, it is very strong, insoluble fiber. This is the illustration for the secondary structure, alpha helix and beta pleated. Now we go to the alpha helix. So this is the alpha helix structure, a spiral structure, tightly packed, coil polypeptide backbone core. So the core is the polypeptide. Side chain extended outward. Stabilized by hydrogen bonding between carbonyl, oxygen, and amide hydrogen. Amino acid pattern 3.6 residue. So the sequence we call as ada masalah pula ke Cikgu Fathiah? Freeze. I think she's freeze. Saya share ke apa? We just discuss about this primary, secondary, tertiary, and quaternary level. Quaternary. Boleh saja kita nak tunjuk. Masalah sikit pelajar sekalian, ada masalah internet untuk presenter. Sambil tu kita refresh balik lah.
Ataupun ganda Cikgu Fathiah, Cikgu Faizal, boleh je untuk share. Nanti saya try share screen. So while waiting, all the students can refresh about the 4-level structure of protein. Okay, basically when we mention about primary, okay, it only involve one bonding, okay, which is peptide bond, right? Okay, but yes, from after that, like what we like Teacher Fatia already mentioned just now. Okay, for secondary structure, okay, it involve to what to say that level for secondary, it can be in from what you need alpha helix, okay? Alpha helix and then beta pleated. Beta Okay, pleated, okay, right. boleh. And the most important thing when we talk about level, the structure protein level is quaternary, okay? Okay, Cikgu Faizah boleh je untuk share screen ni. Okay, Saya ready. Saya share. Alright. Okay, so quaternary, as you all know, okay, it more complicated. Okay, if you remember your lesson, okay, beginning of your lesson, you all belajar tentang all the types of all the types of bonding, right? Okay, quaternary. Okay, selain pada peptide bond is also involved. Okay, kalau Cikgu Laini boleh show. Okay, ni ada show ni. Okay, saya show kat dia. Okay, so sementara Cikgu Fathiah masuk tu, okay, Cikgu teruskan dengan apa yang dikatakan secondary structure. Okay. So kelas secondary structure proteins, the important thing is dia ada two form iaitu alpha helix and beta pleated sheet. Okay, and the secondary structure is strong and also insoluble fibers. Okay, and Cik, saya remember, matikan saya mute webcam ya. Okay. Cikgu Fathiah boleh guna share screen yang saya share ni, tak apa? Tak apa. Tapi saya tak gunakan gambar ya. Saya ni je. Ada masalah lah lain kat sini. Okay, jadi saya share screen ni, Cikgu Fathiah baca je dah. Boleh. Teruskan Cik Laini. Next. Okay, next. Teruskan. Okay, Cikgu Fathiah. Okay, tapi okay, sorry ya. Anak saya duduk ni. Okay, this is secondary structure. Okay, next. Alpha helix. Okay, we already discussed here. Example for the alpha helix is fibrous protein, which is keratin found in the hair, nail, horn and feathers kan. Okay, next. Okay, alright, I nak besarkan sikit Alright, this is the alpha helix in the R group project out from the side. So here you can see the R group color dia hijau. Cikgu Naini before. Okay, the R group is green color kan. So it is project out from the side for the secondary structure. Okay, this is the alpha helix. Next. Cikgu Naini, next. Okay, this is for the beta pleated sheet. Okay, the beta pleated sheet folded to form beta pleated sheet. Two or more polypeptide lined up side by side. So individual polypeptide, it is B strand, stabilized by hydrogen bond, between nitrogen, and hydrogen and carbonyl group of the adjacent chain. Example is silk protein, fibroin. Okay, next Cikgu Naini. Okay, this is the illustration for the beta pleated sheet. It is different from the alpha helix. So you can see here side by side beta pleated sheet form when a polypeptide chain fold back on itself. Half of R group project above. R group, you refer the green color project above.
And the other half project below. Ada yang tunjuk, ada yang project ataupun project tu macam arah project below and above. Okay, you can see hydrogen bond is between the neighboring stand of the sheet. Okay, Yes, next. Okay. Okay, this is example for the beta pleated collagen. It is a connective tissue structure triple helix. So in STPM dia keluar soalan ni Cikgu Nani kan 2000 berapa about the collagen structure got of the collagen. Kena describe structure function dia tak? Triple helix subsequent to secretion. Okay, assemble and cross link to the to make insoluble. So for the secondary structure, it is insoluble and very strong. Provide tensile strength to soft connective tissue. Provide tensile strength. Memberikan kekuatan. Okay, next. Beta pleated. Example for beta. Okay, another example for beta pleated sheet is spider. Spider, kita kata apa? Dia punya web kan? Web of the spider. It is secreted by silk fiber. It is also containing beta pleated sheet. Allow the spider to stretch and recoil. Spiderman kan ada pelajar ramai yang suka tengok cerita Spiderman. Alright. Next, Cikgu Naini. Okay. Now we go to tertiary structure. Tertiary structure. Okay, yes. Okay, tertiary macam mana pronunciation? Yes, betul, tertiary structure. Correct. Tertiary structure. Tertiary sometimes kita kan takut silap kan. Memang check jugalah. Okay, compare. Just now we learn about the primary structure, sequence linear kan of the amino acid kan. Secondary structure either alpha helix or beta pleated kan. Okay, now we go to tertiary structure. It is from three-dimensional conformation of polypeptide. Three-dimensional conformation of polypeptide by folding and coiling of the secondary structure of polypeptide to form a compact, precise compact, dia padat. Compared to now alpha helix and beta pleated tadi, it is not compact kan. Yes. Okay, next Cikgu Naini. Yes. Thank you. The compact three-dimensional shape. Okay. This bond is very important. Cikgu rasa 2012 kot yang old syllabus kot Cikgu Naini Yang baru cikgu rasa old syllabus They have mentioned, ask the student to mention what is the hydrogen bond, ionic bond, the sulfide bond, hydrophobic interaction. Sekarang dah tak ada keluar kan yang dulu essay kan. Example of globular protein. Example of tertiary structure is globular protein. Okay, globular protein ni maksudnya nanti kita go to the ni lah classification. Fibrous dengan globular kan. Include enzyme, antibody, protein hormone, myoglobin, enzyme, antibody, hormone and myoglobin. This is example for tertiary structure. Saya student have to remember lah at least 2 lah kan Cikgu Naini tak? Cikgu Naini cikgu bawa cikgu exam. Sekurang-kurangnya 1. Terangkan lepas tu ingat Okay, next Cikgu Naini. Okay, tertiary structure. Okay, tertiary structure it has many bond hydrogen bond, ionic bond, hydrophobic interaction dan sulfide bond. Okay, next Cikgu Naini. Tapi saya rasa sebab masa ni. Okay, in this slide kita pergi yang penting je lah kot because this bond the hydrogen bond, ionic bond, all the bond ni it related with the denatured of protein kan. Yes. Denatured of inilah bila dia heat so the bond akan
terputus. Yes. Terputus kan. So the bond-bondnya for mungkin STP, matriculation dia no need lah, tapi advice lah sebab dia pernah keluar soalan je ni. So student have to remember lah juga kan. So you have to learn lah what is the hydrogen bond. Yeah. It is attractive interaction between slightly electropositive hydrogen atom. Yeah. Hydrogen OH plus or amine NH group to slightly electronegative atom. Ini memang kena betul-betul ingat ni cikgu Nani sebab sebab dia hydrogen bond ni adalah weak bond. Okay. Weak bond compare dengan peptide bond semua tu dia kuat kan. Next cikgu, saya rasa sebab masa pun tak banyak kan, kita just ni je lah, go through lah. Ionic bond form between positive charge ionized amino group and negatively charged carboxylic acid group. Okay. It is kita rasa dia lebih kuat lah kan compared to hydrogen bond, described by high or low pH. High or low pH. Ini kaitan dengan denatured of protein kan. Yes. High. Ada pelajar cakap high. Sebenarnya high tak boleh sebenarnya. Very high. Low tak boleh. Very low. Kan cikgu Naini? More than berapa dia akan denatured protein tu kan? Kena ada dia punya spesifik lah maknanya. Spesifik. 60 Extreme. More than Extreme. 60 Celsius. Very high, very low. Berapa low tu kan? Cikgu Fathia dia lah ekstrim. Ekstrim je betul. Ekstrim betul. Boleh. Boleh. Kita boleh gunakan ekstrim juga. Yes. Betul Cikgu Faizah. Ekstrim boleh. Okay. Thank you Cikgu Faizah. Ekstrim betul. Cikgu Naini, Cikgu Faizah. Kalau kalau ada apa-apa tambahlah ya. Okay, next. Okay, kita di sulfide bond. Okay, just student kita go through je lah ya. Okay, strong covalent bond ya. Broken by strong reducing agent. Strong reducing agent help to stabilize the shape and protein molecule. Form between the sulfhydryl group SH of two cysteine residue. Broad membawa closely together by the folding of polypeptide chain broad. Okay, ni ada soalan the sulfide bond ni nanti ada soalan pada pasal keratin tu nanti SH okay. Sulfide bond is formed between the sulfhydryl group of two cysteine residue. Okay, next. Okay, hydrophobic interaction between non-polar of hydrophobic group. Okay. Stabilized, when non-polar hydrophobic group are close to each other, they are stabilized by weak electrical attractive force called van der Waals interaction. Yang ni okay, what is the function? Maintain the globular shape of the protein. Ini yang kita kata ada kaitan dengan denatured of protein. The large number of van der Waals interaction help to maintain stability of the protein structure. So three what we call tertiary structure, they have bond hydrogen bond, ionic bond, hydrophobic interaction, ionic wall interaction, ionic bond. Okay, dia ada 4 bond 4 bond yang penting tu lah. Yes. Okay. Pelajar kena ingat lah. Okay, now we go to tertiary quaternary structure. Consists of 2 or more polypeptide chain joined to form a single functional molecule. So dia berfungsi satu. It has a one function from 2 or more polypeptide chain. Okay, maintain same lah like the tertiary structure tadi kan. Hydrogen bond, ionic bond sama sebab it is from the tertiary structure but it is consists of 2 or more polypeptide chain. Example, hemoglobin. Alright, Cikgu Naini. Okay. Dah tak sempat Okay, this is example for quaternary structure, hemoglobin and also collagen. Ni pelajar dia tersilap. Dia collagen is a fibrous protein consisting of 3 long polypeptide chain. Dia ada 3 kan polypeptide chain. So dia dikira quaternary lah quaternary. Walaupun dia adalah secondary kan. Dia quaternary. Dia adalah quaternary. Quaternary bukan secondary because
It consists of 3 long polypeptide chain. Chain, yes. More than 2 dikira quaternary. Gitu. Okey, Cikgu Fathiah. Student ask Cikgu Fathiah to sharing some answering technique. Answer teknik kan? Yes. Adakah kita nak nanti Cikgu Fathiah kita ada ada praktis ke? Ada praktis next. Okay, Next, sikit okay. je. Classification of protein, simple protein, conjugated, structure, fibroid protein, globular protein and function. There are about 8 function lah. Next lah. Kita cepat-cepat je. Classification simple protein. Ni sebenarnya simple. It is consists of only one amino acid. Conjugated, it consists of amino acid and non-protein portion, prostatic group. Example ni kena ambil lah Cikgu Naini sebab biasa boleh keluar soalan objektif ni. Next. Example simple protein, conjugated protein lah. Okay, simple protein, example keratin. Keratin ni semua just consists of amino part lah, amino acid. Okay. Next, kita nak cepat. Okay, conjugated protein. It has non-protein portion. Contohnya sini ialah hemoglobin lah kan. Hemoglobin. Yes. Dia ada myoglobin, glycoprotein. Next. Ini senang je. Yang susah tu ialah tadi kan. Conjugated protein myoglobin and glycoprotein mucin. Glycoprotein dia punya prostatic group ialah karbohidrat. Myoglobin ni hem lah, iron. Okay, next. Okay. Fibrous and globular. Fibrous, long parallel polypeptide chain. Contoh collagen, elastin, fibroin. Fibroin ni sutera. Globular, coil and into globular shape. Coil and into globular shape. Di coil lah. Okay. Okay. Hemoglobin, enzyme, antibodies. Okay, next. Example, yes. Example, fibrous protein, long parallel, helical structure or pleated shape by hydrogen bond, fibroid ni contoh. Next. Okay, fibrous protein, yes, it is a secondary structure. Carrying out structure and protein function. Next. Globular protein, globular shape, maintained by hydrogen, ionic disulfide bond, hydrophobic interaction and van der Waals interaction, globular. Tertiary structure determine the metabolic function, unstable structure, solute in water, colloidal suspension. Okay, next. Irregular, irregular amino. Dia irregular. Dia punya amino acid sequence. Kalau yang fibroids, dia regular. Okay, classification. Okay, enzymatic protein, it is defensive, hormonal, storage, structure. Okay, next Cikgu Naini. Okay, kita bagi 2 je lah example je. Enzymatic protein, function selective, dia select tak semualah. Accelerate of chemical reaction. Okay, example enzyme. Okay. We have to mention about the function dia. Catalyze the hydrolysis of bond in food molecule. Defensive protein, protective against disease. Example antibody. Next. Okey, kejap Cikgu Fathiah lupa nak beritahu untuk kod claim yang ketiga. Okey, kod claim yang ketiga adalah nombor 4. Okey. Okey Cikgu Fathiah, kita teruskan. Ada lagi berapa minit je? Okay, storage protein, function. So student must know the function, example and then function. Storage protein, storage of amino acid, classification according function, transport protein. Okay, example hemoglobin. Next, kita nak pergi kepada Q&A. Hormonal protein. Ini penting jugalah, biasa kita boleh ingat kan. Coordination of an organism activities, hormonal protein. Example insulin. Hormonal secrete the pancreas, causes the tissue to take up glucose, thus regulating blood sugar concentration. Ni contohlah dia punya example je. Receptor protein. Okay, respond to the cell to chemical stimuli. Okay, next. Kita ada 10 kan. Contractile and motor protein, function movement, example kena ada. Structural protein ni lah support. Example keratin.
Contohnya di mana? Ya, hair, horn. Okay, next. Ada 10 minit lagi. Alright. Okay, ini overview lah ya. The organization of level of the protein from the primary sequence of amino acid, secondary structure either alpha helix or beta peptide, go to tertiary structure, it is compact 3-dimensional, go to the quaternary structure, more than 2 polypeptide example hemoglobin. Next. Okay, ni semua view untuk kita kata summary lah Okay, next. Classification according to chemical, based on structure. Next, based on function. Okay, we go to, ada lebih berapa minit? 9 minit ya. Okay, kita 9 minit lagi. Boleh kita pergi ke QA. Cikgu Laini kena tekan jawapan dia kat situ Okay. Saya teruskan Okay, soalan yang pertama. Which is the truth about peptide bond? Okey, jadi pelajar-pelajar boleh beri jawapan boleh tekan pada komen. Direct question ni. Okey, so apakah jawapannya? Tak ada jawapan, tak ada student. Formation of peptide bond releases one motor molecule. Peptide bond, true about peptide bond. Tertiary structure of protein is determined by its peptide bond. Characteristic of protein molecule determined by its peptide bond. Peptide bond is formed between 2 amino acid with the same characteristic. Okay, ada student yang mana-mana boleh type jawapan dekat ruang komen Apakah jawapannya? Senang je kan? Kita tunggu ke atau terus? Ada banyak ke untuk latihan masa ni? Masa tak ada, 8 minit. Okay, tak ada. Okay, answer kita bagilah untuk pelajar. Okay. So jawapannya adalah actually it is very simple kan? The truth of peptide bond. Okay, so formation is release one water molecule. Okay, that means the condensation process. Okay, kelas. Okay, kita continue kepada soalan seterusnya. Okay, Cikgu Ini Fathia. soalan 2014 This is high order thinking skill. Washing silk garment at temperature above 65 degree Celsius will cause it to crumple because silk Okay, because pelajar-pelajar boleh join untuk bagi jawapan. Apakah jawapannya? Okay. For A, tertiary structure, dia kata silk is a tertiary structure, betul tak? Silk is a tertiary structure, salah kan? It is not tertiary structure, it is a secondary. Yes. It's made up of protein with the nature at high temperature. Itulah jawapan dia. Water with polar molecule acid, silk at high temperature, hydrogen bond, peptide bond, disulfide bond, itu semua bukanlah kan? Water react with polar, bukan Jawapan dia ialah B lah Number 3. It's made up of yes, okay. So, ada lagi 6 minit Okay. Ini senang je kan? Three-dimensional structure. It has it is also STPM kan? So which product will be produced after the protein is organized? Mana dia three-dimensional structure? Keratin, fibroin. Fibroin ialah secondary structure kan? Yes. Collagen, secondary. Adalah secondary. Okay, secondary atau quaternary? Quaternary, sorry. Protease. Sebab collagen dia ada lebih satu. Protease. Protease tu nama apa? Enzim kan? Enzim dia lah. Cuma kat sini dia tulis enzim lah, dia tulis protease. Okay, jadi protease tu adalah nama enzim. So, itu adalah enzim. Okay, so yang gambar ni, so jawapannya? Klik answer dia. Ada tak itu? Okay, so jawapannya adalah protease. Okay, so pelajar-pelajar harap boleh tidak confuse tentang diagram berkenaan. Okay, jadi soalan ini tanya selepas protein dia organize. Okay, so dia show diagram tu kan. So nampak di sini
kita boleh kenal pasti dia adalah bentuk global, tertiary structure. Okey, so ingat contohnya adalah enzim. Soalan Cikgu Fathiah kan? Ya. Tertiary structure lah. Next. Okey. So, Ghana student, cuba try. Ini adalah contoh-contoh soalan yang kebiasaannya dalam bentuk peperiksaan ataupun soalan papasia. Okey, jadi cikgu harap boleh join bersamalah. Okey, kita ada lagi 5 minit. 4 minit, okey. Okey, Cikgu Fathiah, macam mana kita teruskan soalan ni? Okey. Keratin ini ialah soalan high order yang tadi bukanlah kan, yang tadi saya rasa yang pasal garment tu itu bukan. This one this is high order thinking skill Yes. Sebab keratin in human hair 2014 ni soalan ni has a high percentage of an aminocysteine which is responsible for the formation of straight or curly hair. Okay. Cysteine tu yang dia akan kita kata apa determine our hair is straight or curly. Cysteine which is involved in the formation of this trait. Okay, so ni kerana masa tak ada ni, so jawapannya adalah ada 3 minit lagi kan. Lebih kepada yes, disulfide bridge. So disulfide bridge yes. Last question. Okay, the last one. This is the what we call actually this one is quite high kan Cikgu Naini kan. Yes. This is kita kata we have to get from other sources kan. Enrichment reading, enrichment kan, pengayaan kan. Betul tak Cikgu Naini? So maknanya yes, maknanya mana yang akan yang akan lebih mempengaruhi lah dalam untuk betul ni. Untuk formation untuk rambut ni kan, curly ni kan. Disulfide bridge. Okay, Cikgu Fathiah, the last one. Okay, so the last one. So this last one about the what we call classification refer to the function. Which function of protein does not correctly respond to its example? Contractile, actin, function of protein, contractile, protection, structure, protection, immunoglobulin. Does not correctly kena garis lah tu kan pelajar. Structural, keratin, storage, lipoprotein. Okay. Which one is not correct? Contractile ni untuk pergerakan kan. Contractile for motion. Yes. Motion, actin dengan actin and myosin kan untuk muscle kan. Muscle contraction. Okay. Protection, immunoglobulin is correct kan. Structural, keratin is correct. Yes. So the wrong is storage, lipoprotein. Sebab ada lipid kat sini so lipoprotein. Okay, so Cikgu Fathiah. Kita ada structure tapi tak sempat lah masa untuk structure kan. Okay lah, maknanya just give the answer je. How the this is the structure of collagen molecule are related to its function. Okay student, kalau soalan structure, just give all the answer je kan. Jangan dia tak ada tolak markah kan Cikgu Naini kan. Yes. Bagi je. So kalau 5 mark tu, at least you have to give point at least 5 or more. Dia tak ada tolak markah. Biasanya lebih markah je. So structure of collagen, triple helical structure held by covalent bond between adjacent chain. Okay, insoluble fibrous protein. Okay, collagen jumpa di mana? Skin, cartilage, tendon, bone, wall of blood vessel. Kita ada 1 minit lagi. Okay, jadi rasanya. So, okay, last kali. Jom, good luck lah. Okay, last jadi. Slide lah. Last slide. Okay, thank you for watching. Sorry for this evening. Okay, manakala apa masa tidak. Okay, terima kasih Cikgu Fathiah. Okay, jadi apa tu? Benda ni kita baca, cikgu akan bacakan kod yang terakhir untuk claim kredit iaitu nombor 4.
Okey, jadi cikgu dah selesai memberi semua kod. Okey, jadi anda semua boleh claim untuk kredit menggunakan link yang diberikan dalam ruangan komen, bersama dengan username bagi Cikgu Fathiah tadi. Jadi terima kasih diucapkan kepada Cikgu Fathiah di atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat tadi. Sebenarnya banyak benda yang you boleh tahu pelajar-pelajar tentang berkait dengan protein. So mudah difahami dan sangat menarik. Jadi cikgu harap selepas ni boleh tonton balik, dan alhamdulillah dah selesai kelas kita pada malam ini. Jadi tahniah diucapkan kepada semua yang setia mengikuti kelas pada malam ini dari awal hingga akhir. Jadi sebelum kita tamatkan sesi siaran langsung hari ini, mohon tutup ruangan chat dan klik butang subscribe dan aktifkan ikon loceng supaya kamu tidak terlepas untuk sesi kelas yang seterusnya. Jika anda suka, tekan butang like and share kepada rakan-rakan yang lain dan sila type down di ruangan komen sebelum link CJ akan diberikan. Link CJ sudah diberikan dalam ruangan komen itu. Jadi dapatkan sila isi link tersebut dalam masa setengah jam selepas tamat live ini, dan pastikan anda menggunakan email e-didik saja. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih cikgu kepada Cikgu Fathiah atas kelas semalam yang menarik ini. Diharap anda semua faham dan melakaji apa yang dipelajari dari topik yang menarik. Untuk kelas seterusnya pada minggu hadapan pada waktu dan hari yang sama, hari Sabtu pukul 9.30 malam. Dan anda semua juga dijemput untuk sering ke portal Akademi YouTuber untuk dapatkan jadual tuition dan info terkini. Dan bantulah cikgu untuk sebarkan kelas tuition percuma. Bukan senang untuk dapat percuma sahaja. Dan usaha ini adalah gabungan guru-guru seluruh Malaysia untuk semua pelajar di seluruh Malaysia, terutama semasa kita sedang menghadapi saat genting melawan COVID. Semoga kita bermanfaatlah dalam kelas-kelas yang dijalankan. So ingat hashtag bermula percuma, segala percuma, insyaAllah. Terima kasih kepada semua. Segala yang baik itu datang daripada Allah SWT. Jika terdapat sebarang kekurangan daripada kami pada hari ini, minta maaf banyak-banyak. Itulah kelemahan daripada kami. Jadi kelas tuition online percuma berakhir sudah. Di lain siaran kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Bye. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata gancaran kredit AYU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live AYU untuk mengumpul kredit AYU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.